Чарльз Диккенс писал: «Туман повсюду, туман над рекой, где она течет среди зеленых полей и лугов, туман вниз по реке, где она катится, оскверненная среди рядов кораблей и водной загрязненности большого и грязного города». Спустя почти 50 лет после этих строк французский импрессионист Клода Моне погружается в мир туманов и закатов, превращая мрачный индустриальный Лондон в бесконечный пейзаж мягких оттенков и романтических мотивов. Во время 3 длинных визитов в Лондон он создает коллекцию уникальных видов на Темзу, переосмысляя не только собственную художественную ценность, но и весь импрессионизм. Эти работы, посвященные Лондону, вдохновят его на создание других шедевров, таких как знаменитые водяные лилии. Журнал Afisha.London посетил выставку «Monet и Лондон. Виды Темзы», которая проходит в галерее Курто. На ней мы поговорили с куратором выставки Карен Серре и делимся с вами впечатлениями. Подпишитесь на наш YouTube-канал о жизни и культуре в британской столице. На сайте Afisha.London каждый день выходят новые интересные материалы и актуальные новости. С нами вы всегда будете в курсе событий. Впервые Моне попал в Лондон, спасаясь от армейского призыва во время франко-прусской войны. Город и английские пейзажисты изменили его навсегда. Здесь он изучает свет в различных его проявлениях – в снегу, тумане, солнце – и создает свои первые лондонские картины. Он не раз возвращался в Лондон в поисках видов, которые разожгли его творческую искру. Во время одного из таких визитов Моне останавливается в отеле «Совой». Именно тогда художник начал серию «Лондонские туманы», вдохновленную видом с балкона отеля. Моне сосредоточился на 3 ключевых точках – мост Ватерлоо, здание парламента и мост Чаринг-Кросс. Жители Лондона знают, как изменчива погода в городе. Это позволяло художнику запечатлеть лишь суть момента, после чего он добавлял в пейзаж собственное видение, давая волю фантазии. Выставка раскрывает не только амбиции Моне, но и его глубокие чувства к Лондону. Его перфекционизм достигает нового уровня в ожидании Парижской выставки в 1904 году, которая встречена восторженными отзывами. Из 100 картин он выбирает всего 37 для показа публике. Моне планировал вновь представить свою серию видов на Темзу, на этот раз в изначальном месте в Лондоне. Однако, когда он попытался вернуть работы, их популярность не позволила покупателям расстаться с ними. Даже его собственный арт-дилер отказался одолжить те, что он приобрел. Только спустя 120 лет замысел Клода Моне был осуществлен благодаря усилиям кураторов галереи Курто. В этой беспрецедентной выставке галерее удалось собрать 21 работу из лондонской серии, часть которых была представлена на первой выставке в 1904 году, а другие — из более поздних переработок, что позволяет зрителям сравнивать и сопоставлять их. Мы поговорили с куратором выставки «Monet и Лондон. Виды Темзы», доктором Карен Серре, и попросили ее рассказать о процессе работы над экспозицией. So we've been wanting to do a Monet exhibition here at the Courtauld for many, many years, given our incredible Monet holdings. And indeed, we've always been fascinated by this series of the Thames, which isn't very well known in the UK because there are very few examples of it here. And of course, the Courtauld is located on the banks of the Thames. So we thought this would be a really interesting series to explore. And especially the idea that some of the most impressive and incredible works of Impressionism were done not in France, but in London. This exhibition, obviously we've been thinking about it for a very long time, but it can only happen with the generosity of the institutions that, and indeed the private collectors who own the works. But our first task was to actually find out which works specifically were included in this first exhibition that unveiled the series in 1904 in Paris. And so we're celebrating obviously that anniversary, and we wanted to bring back together the exact paintings that Monet completed and chose for that display. So a lot of research went into finding out which ones they were. And about 4 years ago, I sent out my first loan request, contacting the owners of these works.
And I have to say, they were, all of them were incredibly enthusiastic, and they really understood what we were trying to do and the importance of bringing these works back together after more than a century. So this first exhibition, where he unveiled this series that he had been working on for 5 years, he actually had 37 paintings that he completed for this specifically for this show, and it was the most ambitious exhibition that he had ever done. Previously, his series of other views, so for example, the haystacks or the facade of Rouen Cathedral, only had about 15 to 20. So 37 was a big step up. And so we were able to gather half of that exhibition here to really try to recreate that immersive experience that Monet wanted his viewers to have. So very annoyingly, there are no photographs of that initial 1904 display. We do know that Monet actually framed all of the works in the same frame, a very simple gilt frame. So I think the uniformity of the works would have been very striking, and indeed only the weather effects would have popped out much more. But unfortunately, that's the only thing we know about the show. We don't know how specifically they were arranged, and he himself is the one who installed them. And so he must have, on the day, he must have just decided. So it was quite a task and very kind of daunting to put ourselves in his shoes and decide how to place the works. But so sometimes we grouped them, all of the slightly darker, kind of foggier views of Waterloo Bridge we grouped together, and the sunnier views. With the Houses of Parliament, we decided to really emphasize the variation, and so it's a much more, sometimes we have a very foggy view next to a much more blazing view. So it was a very subjective kind of approach. Monet knew Turner's work thanks to many visits to the National Gallery, where Turner's work was exhibited, and he obviously was influenced, as were the other Impressionists. However, he by the 1900s he said that Turner's exuberant romanticism was not really what he was trying to do. So I think the reason that he was trying to distance himself maybe from Turner was because obviously people were making that parallel, and Monet really wanted to show the uniqueness and the originality of his project. Although, of course, you can't paint the Thames without thinking back to Turner and to Whistler and to those other artists that had done so before you. But Monet did try to slightly kind of push back when people called him the French Turner, for example. So this exhibition is only here at the Courtauld, and indeed we always do these very focused, research-led exhibitions, and indeed we were very lucky to get these works for the duration of the exhibition, which is 3.5 months, but the institutions would not let them be away for longer, so this is the only place to see it. В одном из писем своему арт-дилеру Моне писал: «Я так люблю Лондон, но я люблю Лондон только зимой. Летом здесь хорошо с его парками, но это ничто по сравнению с тем, что происходит зимой, когда туман. Без тумана Лондон не был бы красивым городом». И действительно, его интерпретации периода, наполненного мрачной взвесью и загрязненными облаками, выглядят удивительно красиво. То, что сейчас считается временем, которое лучше оставить в прошлом, когда-то было главной чертой Лондона. Этот смог, который исчез со временем, привлекал творческих людей и художников, и, к счастью, среди них оказался Клод Моне.
Выставка открыта в галерее Курто в Лондоне до 19 января 2025 года. Билеты можно приобрести на сайте музея.